В рамках спецпроекта Forbes Education, посвященного среднему образованию в Великобритании, мы решили разобраться, почему британские школы так популярны во всем мире и как в них живут и учатся русскоязычные студенты. Об этом мы поговорили с директором английской школы-пансиона Sidcot Йеном Килпатриком, а также задали несколько вопросов руководителю бординга этой школы Амандин Смилевич. Hello, Ian. Hello there. So I'd like to start with a rather general question. What makes British schools so attractive to so many families from all over the world? A really good question. I guess British education is always about educating the whole child. So it's making sure that they thrive in the classroom, but it's also making sure they have every opportunity to develop their confidence, their character, their skills outside the classroom. So boarding schools particularly have really, over the years, become very expert in bringing those two things together. And what that means is that the co-curricular program, so the things that happen outside the classroom, be those the games program, the arts program, performance, debating, all these kind of things, are equally important in a young person's development to the things that are going on inside the classroom. So for our families now, it's all about balance, making sure that our students have got a really good academic offer, but also that they're developing these skills, which arguably are the skills that they're going to require to have in place when they progress to university and beyond that into the workplace. Would you say that all British schools are more or less the same? I think they're the same in what they do, but the way they do it is very different. So most schools will offer similar qualifications, similar exams, but the ethos of the school, the sort of thing that makes it unique, will be very different. And my advice to parents is to really try and find out what that essential difference is and see how that's going to fit with their expectations, but most importantly, that of their children. Because if you get the right fit between the boarding school and the young person, then they will have a really good transition and they will thrive on the experience. And what makes Sidcot different from other schools? Well, we are a school that is based in the countryside. So we are about half an hour from Bristol. We're about 45 minutes from Bath, and we're about 2 hours from London. So we, I guess, benefit from our location in that we are very close to major cities, but we've got 160 acres of beautiful countryside for our young people to enjoy. So the outdoors is something that we focus very much on in terms of our curricular program and also our co-curricular program. I think the other things that make us different is we were founded in 1699, so we're quite a well-established school. But when the school was re-established on this site in 1808, it was the first co-educational school in England. So the first school to educate boys and girls together. And that's because the people who founded the school, Quakers, believed in equality. And they believed that the way to make the world an equal place was through boys and girls having the same access to education. So the school has always been progressive, and we continue to be so now. I guess what we're looking for with our students is to encourage them to be inquiring, to ask questions of themselves and about questions for the world that they're living in. And we would hope that when they leave, they have that sense of purpose, that they can really make a difference in the world, that they can take the experiences they've had at school and really use them for the good, both of themselves, but also for the broader society. When parents choose a school for their kid, it's really important to find a school that fits. So what kind of student, in your opinion, would strive at Sidcot? Yeah, great. We're looking for young people that are going to really commit to the experience and get completely immersed in the schools, all the opportunities that school presents. So there are lots of things that young people can do, both in the classroom and outside. And I think that the students that get the most from the experience are those that commit the most to the experience. We don't have a house style. We're not looking for a particular child. We're looking for people that are individuals, that are confident about who they are, that will bring them their personality and their cultural background to our school community and be prepared to share that. So we are really looking for, I guess, those that will give 100% because they're the ones that will get 100% back from the experience. And can you describe a Sidcot graduate? I can describe two in particular.
because both of my children have been through Sidcot. So I have a son and a daughter who left. My daughter left 3 years ago. My son left just this year. So my daughter is very creative. She did A levels in textiles design and English and psychology. And she's now studying textile design at university. So she's a very creative young person, but she's also quite entrepreneurial. So she wants to go into business once she graduates. So she's enjoying that. And she really benefited from all the art that was on offer at Sidcot, all the opportunities to develop a kind of creative view on the world. My son, by contrast, he's doing philosophy, politics, and economics. So he's got a slightly different path. He was very interested in public speaking, in current affairs, the kind of things that lend themselves to that sort of course at university. So that's an example of two very different children, both of whom found their level at Sidcot, found the things that really drove their passion, but really enjoyed the experience. And I think that's true of all of our graduates. So our young people will go to a whole range of universities, both in the UK and overseas. And we really work with them to find that path. So to find the way that is going to be most appropriate for them. We do an awful lot of careers guidance, particularly in the final 2 years in what we call sixth form. And that really is to try and find the best fit between what the young person wants to do after school and where that's going to be most appropriate. So really what we're looking at is that they've got good academic qualifications to take them where they are, where they want to go, but also that they've got an opportunity to develop the skills and the attributes and the real sense of passion that will fuel them for where they want to go and give them a really good start into the next chapter in their lives. Would you say that there are any particular difficulties that a Russian student might face when deciding to study in the UK? I don't think there are any particular difficulties. We find that our Russian students are very keen to commit. So they're the kinds of students that will give anything a go. They've got a real sense of adventure. They've made a big decision, and so have their parents, to come to the UK to study. So by and large, they want to get the best out of that experience. We're very fortunate that we have Russian speakers on staff, so that when a youngster maybe wants to speak in Russian, rather than just always have to speak in English, they've got an opportunity to do so. We also have that facility for parents, so that there's an opportunity for parents when they want to speak in Russian rather than English, they've got a chance to do that. So I guess what we try to do is form a partnership, and it's a partnership between the school, the young person, and their family back in Russia. And therefore, if there are any problems, we try to make sure that we are really quick to find out what those are and to put in place ways in which they can be solved. So, no, we love our Russian students. They are wonderfully full of life. And that is something that they bring to our community, and we really embrace that and value it. What sort of curriculum is available to the students at Sidcot? Well, we have a range of programs, and we work very hard to make sure that we've got the right program for each individual student. At GCSE level, so those are the 2 years up to the age of 16, we either offer the traditional 2-year GCSE, which is integrated with our UK students, or we offer a 1-year GCSE program, which we call Year 11 Pathway, and that's an accelerated 1-year program for our international students. That has a reduced number of GCSEs, and it focuses more in developing their English skills alongside doing IGCSE qualifications. Then in sixth form, which are the final 2 years, we offer a range of programs. There is the traditional A-level, and normally our students will select 3 A-levels. We've also got the extended project qualification, or EPQ, and that's an individual study. It's an opportunity to develop some research skills and academic interests. So we really recommend that to our A-level students. For those that want to do something completely different, we offer the International Baccalaureate. So that is where students will study 6 subjects over a 2-year period, and included in that will be things like theory of knowledge, which is a course that is kind of about philosophy, an extended essay, which is an individually assessed piece. So it's a slightly more complex program, but it's ideal for those students that want to study outside the UK when they leave school.
And then the third option is what we call BTEC. So these are vocational qualifications, and we offer BTEC in sport and in business studies. Both of those qualifications are the equivalent of 2 A-levels. So we would suggest then that a student would do a third A-level alongside that as well. So quite a range of different courses, and we'd work very closely to get the right fit. For those students who come to us for whom English is not their first language, we also give an opportunity for them to sit IELTS, which is the English qualification that allows them to go into university in the UK. So plenty of options and plenty of opportunity to sit down and get the right course for the right student. That sounds like quite a lot of choice to make. Do you help students to make the right choice? Yeah, absolutely. I mean, we work very closely both with students and with their parents to make sure that we have got the right course in place. So the whole choice, it can be quite bewildering because there's a lot of it, but we really make it easy for students and for their parents because we give them some really good guidance and some good advice as to what's going to be most appropriate. So it's sitting down with them to begin with, finding out a bit more about the student, what their plans are for the future, where their strengths lie, and then suggesting a course that's going to make sure that they've got the best opportunity to really realize their potential in the time that they're with us. Ian, thank you very much for that. That was very informative. Thank you very much. Good to meet you all. I hope you have a good day. До свидания. Bye. Во время нашего диалога Ин упомянул, что в Sidcot есть несколько русскоязычных сотрудников, и мы задали несколько вопросов одной из них, руководителю бординга школы Sidcot Амандин Смилевич. Вы знаете, я как бы давно уже тут работаю, 20 лет, как я работаю в школе. Я могу вам сказать, что я сама приехала 20 лет тому назад из Франции, и это не только для детей, и это не только не все зависит, откуда они приезжают, а вообще переехать в другую страну всегда очень интересный шаг. И бывает, когда первое время либо очень тяжело первые 2 дня, либо очень хорошо первый месяц, а потом уже как бы мы замечаем, что есть свои нюансы. Почему тяжело в начале? Потому что новый язык, новые люди, новые уроки, еда совсем другая тоже. И иногда получается, что дети вначале требуют от нас еще больше поддержки, чем будет как бы потом, когда они с нами надолго. А почему иногда через месяц только начинается, вот что у них тоже сложности, потому что вот именно новая страна, новые друзья, новые уроки, но им интересно, они хотят, они видят, что им интересно, они не совсем как бы понимают, ну или иногда понимают, но они хотят стараться, потому что они тоже знают, что родители далеко, они хотят как бы, чтобы родители не переживали. И через месяц уже как бы получается, что дети уже поняли, как это все, система как работает, и они уже как бы начинают думать, ой, как дома. И тогда уже иногда начинается, что они скучают. И поэтому у нас тоже вот вторая волна, когда мы тоже как бы проверяем, что у них все хорошо. Но это не зависит от откуда они приезжают. Это вообще, это по всей... И когда человек приезжает в другую страну. Ну, нам очень повезло, потому что у нас уже давно есть дети из России. То есть школа понимает прекрасно, что есть другие культуры. Мы гордимся, что у нас есть 34 разные культуры в школе, где свои разные языки и еда и так далее. И русская культура, она... интересно в смысле, что она очень для много людей как бы, ну не то что секретная, я, может быть, неправильное слово говорю, но как бы как тайна. Иногда люди не понимают совсем, ну и поэтому у нас есть как учителя, у нас есть программы, где мы изучаем вот это, чтобы знать, как примерно лучше помогать, если примерно есть проблемы с языком или проблемы, как люди реагируют примерно, чтобы понимать, откуда вот такая реакция. И давно у нас уже вот эти программы, то есть мы как профессионалы готовы к этому. И мне кажется, дети понимают, что как бы что они могут обо всем говорить, что им не страшно, потому что мы, если мы сейчас не понимаем, мы готовы им понимать.
все зависит от как вы нашли нашу школу. Если вы нашли через агентство, тогда вы должны через агентство, вы должны с ними связаться, потому что там в России будет офис, где ваш ребенок может сдавать экзамен. У нас 2 экзамена, английский и математика. Не потому что, английский, потому что понятно, мы хотим, чтобы, если ваш ребенок будет у нас учиться, но он вообще английский не понимает, мы считаем, что это нечестно для ребенка, чтобы он приехал в страну, где он ничего не поймет, и вы должны понимать тоже, что наша школа, да, она международная в том смысле, что у нас есть дети из России, из Германии, из США и так далее, но в основном она английская школа, то есть все уроки на английском, поэтому для нас очень важно, чтобы ребенок понял, чтобы у него был хоть базы английского языка, и математика – это чтобы проверять, в какой группе он будет, потому что, отличая от России, где одна группа, где примерно, скажем, 30 человек и разные уровни в этой группе, у нас одна группа, один уровень, чтобы если человек страдает примерно по математику, то все дети, которые особо страдают, чтобы они вместе были, тогда учитель может именно посмотреть программу, чтобы для них подходят, и те, которые очень хорошо примерно понимают математику, чтобы им не скучно было, и чтобы тоже им дать сложнее еще упражнения, чтобы они еще лучше, чтобы им не скучно было во время урока. А если вы не через агентство, вы можете все информации найти на наш веб-сайт. Если у вас английский не очень хороший, то, пожалуйста, пишите на русском. Я должна сказать, что у меня русский просто 4-й язык, поэтому я ошибки делаю, но я его читаю и понимаю, и я всегда буду рада помочь. Вы можете тоже, опять, как я сказала, с детьми нашими говорить, потому что у нас дети, которые именно делают B.Tech, а другие, которые делают A-Level или IB, и от них всегда очень хорошо просто узнать, где они страдают иногда и почему им больше подходит. Потом вы можете понять, если это курс для меня или я лучше другой сделаю, потому что это больше подходит ко мне. Обычно, если A-level, это получается, что человек хочет остаться в Англии, учиться потом дальше в университет. У нас Russell Group, это где-то 25 университетов, самые известные университеты в Англии. У нас очень часто наши дети попадают в университет там, если A-levels или если IB. Но IB обычно берут наши дети, которые особо не знают еще, если они хотят учиться еще потом в Англии или хотят либо обратно ехать домой, или вообще-то в США, или в Канаде, или где-то еще учиться. Потому что IB, это международный бакалавриат, он дает больше возможность потом учиться в других странах. Совет для меня, для детей, это, как мы говорим в школе, be adventurous. Вам надо попробовать. Если есть возможность, пожалуйста, попробуйте. Если не понравится, то не понравится, то хоть будете знать. А для родителей я хочу просто вам сказать, что всегда сложнее вам будет, чем детям, потому что дети тут будут заняты, а вы далеко.